Upepo mkali ulioshuhudiwa Jumamosi jioni tarehe 10 Oktoba mwaka wa 2020 katika eneo la Maikona, eneo bunge la North Horr, uliwaacha wengi wa wakaazi bila makao kubakia kushika tama. Zaidi ya mifugo 2500 waliangamia kutokana na upepo huo mkubwa ulioambatana na mvua kubwa kwa zaidi ya saa 4 mfululizo, huku zaidi ya familia 400 zikibaki na masikitiko katika vitongoji vya Maikona na viunga vyake. La kutamausha wengi ni kuwa mkasa huo ulitokea siku ya maombi kwa taifa la Kenya, kama ilivyoagizwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta. Nilifunga safari yangu ya takriban saa 4 kilomita 100 kutoka mji wa Marsabit kufuatilia kwa kina na utendeti mkasa huo ulivyojiri, dira yangu ikinielekeza Maikona. Hichi ni kijiji cha Elemaguyo katika kata ndogo ya Bas Balesa. Mikakati ya kuanza maisha upya inadirika waziwazi. Kushoto kulia sikuhitaji kuambiwa zaidi nilipowasili. Hali si hali tena, kwani vyumba jadi walivyokuwa wanaishi vyote vimebebwa na upepo. Nyusoni hakuna furaha tena, lakini lawama ni kwa nani? Kipi cha kufanywa? Mwadhiri wa Guyobule anaeleza kuwa matumaini sasa ni kwa Maulana. Upepo huu uliharibu vitu vyote vya nyumba sana. Hapo kwetu nyumba 14 imepotea kwa upepo, lakini eneo hili watu ni wengi waliathirika. Kwa mfano, Manyata ya Boji, Ibrahe Guyo, Katelo Demo, Malbe na Diba Okotu iliathirika sana. Maeneo hayo ni nyumba mingi ilianguka, lakini mtu anajua tu ya maeneo yake. Kati ya nyumba 14 ya Manyata yetu yote ilianguka. Kwenye pitapite zangu eneo la mkasa nilikutana na mzee wa kijiji Diba Okotu. Kwake historia imejurudia na hili si jambo geni tena. Okotu amedokeza kuwa licha ya mafunzo mbalimbali kutolewa na mashirika tofauti, bado ipo haja ya uhamasisho kwa wakazi haswa wanaoishi kutegemea mifugo kama mapato pekee. Kwa sasa wamekadiri hasara chungu mzima, si mapato, si maisha, si nyumba, si chakula na si biashara, japo kiungo muhimu cha kitega uchumi. Jumba mingi ndio walianguka katika hiyo sub location ya Maikona. Jumba mingi sana hii jumba ya kienyeji ile adase. Kwa hivyo mbuzi imekuwa mingi sana ile alikufa. Ingine mvua, ingine inabeba maji. Watu wanakosa mahali ya kulala. Wanalala ile jumba moja kama watu 20, 30 kitu kama hiyo ndio walilala jumba ya manyawe. Watu hana chakula. Alitendeka hata mbeleni kama mara ya 3 tumeona kitu kama hiyo. Kuangusha jumba, kuangusha miti, imeharibu kabisa wanda ya mazingira. Gindole Katelo ni mkazi wa Maikona na mfugaji ambayo amepoteza jumla ya mifugo 237 kwa siku moja, ambayo ni sawia na shilingi 1700 kwa hesabu zake na mapato pekee kwa familia yake. Anaeleza jinsi ameathirika na mabadiliko ya tabia nchi, kwani kwa msimu miwili iliyopita mafuriko wakati wa mvua na jua kali wakati wa ukame umekuwa mtindo wa maisha yao. Katika maisha yetu sisi ni wafugaji, tunategemea zaidi livelihood yetu, tunategemea mali hizi, na ile livelihood mapato ambayo tunapata ni kutoka hizi mali. Kwa jumla tumekuwa affected sana. Imekuwa pigo kwa wafugaji haswa wakati panapotokea mikasa ya mafuriko, ukame na hata magonjwa kati ya madhara mengine kwa mifugo yao, kwani hawana bima. Bei ya hiyo mbuzi moja kwa kawaida ni shilingi 1500 mbuzi moja, na mimi nimekosa mbuzi 137. Ukisasa hesabu hizo pesa ni karibu sana, inapita hata nusu milioni, ni karibu shilingi 1700 hivi, between 700 to 800,000. Unaona sasa kwa watoto wangu, sasa watoto watarudi shuleni, je, nitalipa nini? Nitalipa na nini? Sasa sina pesa, kwa sababu ile pesa kile ambayo nilikuwa nategemea ni mali hizi. Zaidi hayo, sisi hatuna insurance. Najua kama vingine hizi mbuzi itakuwa na insurance, hii mali iko na insurance, haingekuwa shida. Tungejaribu kuclaim kwa njia ya insurance. Basi ni kipi kimechangia kuangamia kwa mifugo hawa? Kujua zaidi nimekutana na mtaalamu wa mifugo katika kaunti ya Marsabit, ambaye wakazi wengi humtegemea kupata habari wakati wowote ile.
Tumal Orto amekuwa mfugaji tangu utotoni wake katika eneo la Torita, Maikona, kilomita 100 kutoka mji wa Marsabit. Anaeleza changamoto zinazokumba jamii ya wafugaji na kile kilichopelekea mifugo hao kuangamia katika mkasa huo. From my location, an area of a radius of 50 kilometers apart, 2,050 animals died just within 1 hour due to the sudden rainfall which happened in the evening. This is as a result of, one, these animals took water on that day. Secondly, these animals traveled for 20 kilometers from the homestead to go and get water point from Maikona shallow wells. So day one was a trekking. Day two took the water and then back the water intake. Then in between, these animals were caught when it has not fed. So that's what we call stress reaction. Stress reaction means now, yesterday they traveled without malnutrition, without feeding, and then the second day it was caught with the heavy wind. Heavy wind accompanied with cold, and as a result of that, sudden change of temperature. So if the rectal temperature of these small stocks was 28 degrees, automatically it will go down below the normal temperature. So these animals collapse, and there's no heat to be generated. No heat is to be generated, and no feed to feed them. Domestically, cultural application is normally when we see such situations, we put these animals near fire and feed them, but that's not with us. Licha ya wafugaji kuchangia mapato ya kaunti ya Marsabit kwa 98% kila mwaka, wamelalama kutelekezwa na serikali na kushindwa kuwatengea fedha na kuwezesha kupata nafasi kwenye soko za kimataifa. Japo mchango wao katika mapato ya serikali umekuwa wa juu zaidi, hakuna cha kutathmini kinachorudi kwao kama fidia la jasho lao. Tumal anaeleza kuwa mwaka wa 2004 jamii ya wafugaji walichangia mapato ya serikali kwa wastani shilingi milioni 2 kila mwezi, ila serikali ukosa kuwafidia panapotokea dharura. Almost 98% of the livelihood of Marsabit community, a population of over 4,000 people, lies on a livestock produce and livestock product. What do I mean by that? The pastoral community in the rural areas, because most of the animals are in reared because of the favorable climatic conditions far away from cold areas. So these giant livestock keepers contribute to the revenue of Marsabit on a very high, quite substantial amount of money. The revenue. This revenue is generated from the livestock sales. That is, even at individual level, the buyers and the sellers, they are being charged. Even some years back, in 2004, if I may quote, I recorded the number of small stocks being transported to Nairobi. Then the revenue generated from those animals, by then it was called County Council of Marsabit, it generated almost 2 million just in one single month. So now, that is the contribution of the livestock keepers or pastoral communities of Marsabit County. They contribute into the basket. Then when the natural calamities, like now, like the rain disaster, like the drought, floods, which these pastoralists are not prepared for, which caught them unaware, then they are left in the middle of nowhere. They have put their insurance in such a way that they have contribution they have done, but no subsidy goes back to them.
Licha ya eneo bunge la North Horr kuwa na idara hali ya anga, kisa cha hivi majuzi hakikurekodiwa kwa ajili ya upana wa kaunti ya Marsabit. Kulingana na idara ya utabiri wa hali ya hewa ni kuwa asili za upepo katika kaunti ya Marsabit zimetoka bahari Hindi Mombasa kupitia kaunti ya Wajir kisha hukusanyika katika eneo la Shur na Demo katika kaunti hii. Upepo mkali hutokea maeneo ya Shur na Demo kwa njia 4 tofauti. Njia ya Bubisa Marsabit Airstrip, kofia mbaya katika eneo bunge la Saku na Kaisut Plains. Upepo huo unaopitia Bubisa na kofia mbaya hukusanyika tena Maikona kabla ya kuelekea Sarima, wakati ule wa Marsabit Airstrip na Kaisut Plains ikitua Kargi kabla ya kuelekea Sarima pia. Kwa jumla upepo huo una mwendo wa kasi ya kilomita 80 kwa saa moja. Aidha, idara ya utabiri wa hali ya hewa Marsabit imeonya kuwa mvua kati ya milimita 85 na milimita 125 inatarajiwa kunyesha katika kaunti ya Marsabit kwa msimu huu, huku ukiwataka watu wanaoishi karibu na laga kuhamia maeneo salama. Joto ambayo inatoka kwa Indian Ocean, kwa Kiingereza kimombo tunasema sea surface temperatures, na hiyo ikileta mabadiliko, ikiwa sea surface temperature Indian Ocean inakuwa warm na sea surface temperature ya Eastern Equatorial Indian Ocean ambayo iko Australia ikiwa cold, hapa sisi Eastern African countries, especially our area, tunapataga mvua ambayo inakuwa kwa wiki. Vile wananchi pamoja na asasi za usafiri wametakiwa kuchukua tahadhari, kwani mvua hiyo huenda ikasababisha mmomonyoko wa udongo kando na magonjwa ya kupumua yanayotokana na vumbitikifu wakati wa mvua. It was so sudden. We never expected this, but so sudden that it happened. Na imetuletea mvua, na ilipoleta imeleta madhara especially kwa lowlands. Pa Maikona kuja mingi ikamaliza mali, mifugo, na nyumba nyingi zikavunjwa, hata kwa shule mali iliisha. Bahati mbaya hapo hatungeweza kupata measurement kwa sababu hiyo mvua haikuwa imenyesha hapo pali Rengejet iko, ilikuwa hapo nje na maji yalikuwa mengi. Asiye na mengi ana machache. Kando na haya yote, imebakia kuwa dharura kwa wakazi wa Maikona na maeneo mengine yanayokumbwa na changamoto wakati wa mvua na pia wakati wa ukame kuwa na bima, si kwa afya yao pekee bali kwa mifugo yao. Jillo Dida nikiripotia Radio Jangwani, makala ya Vumbi Tikifu kutoka kaunti ya Marsabit.